3 kilometers going up, 3 kilometers going down. Finally, guys, I did it. This is just the beginning. More soon. Maybe like 10 kilometers. Yabang. Pero okay yung pakiramdam ko, guys. I feel better. Hi, guys. Good morning. It's 5:10 a.m. I'm gonna go to the mountain today. Let's do jogging, guys. Hi, guys. It's 5:40. So after 1.8 kilometers, 22 minutes ang tagal. I'm so mabagal. So slow. But we're headed to the mountain today. Time check. 5:58 in the morning. Oh my God. Papoy. Nakikita nyo ba yung bundok na yun? Yun yung pupuntahan natin doon sa Red House, guys. Oh, grabe. So, time check again. 6:11 na, guys. Nag 1 hour na. Ang bagal kong maglakad. So, nandito na tayo sa Bansada. Malapit na. Konting-konti na lang. Ito na yung papasok sa Bansada Agri Eco Park. Ay, Agri, oh. Diyan sa loob. Malapit na, guys. Woohoo! O, diba? Pero anong oras na? 6:15. Oops. Dito na tayo sa Little Baguio. I feel better now. Diba? Lapit na. Mga 100 na lang. Yan na, lumabas na yung sunrise. Nakita nyo ba yung Bansada, guys? You know. Dito na ako sa Bansada. Galing dun sa baba, sa Titulok. Isang oras akong maglakad. Ang bagal ko, guys. You know, nakikita nyo ba? Kaso against the light. Yee! I'm here. Almost na, guys. Mga ano na lang, 50 km. Nakarating na rin ako sa wakas. Ay. Hindi pa, guys. Nandito na ako sa Red House. Sarap mag-jogging pag maga. Yun. Morning.